Gracias, perfecto. Buenas tardes. Translate. Hello, good evening. It's an honor and a pleasure. Thank you so much for having me. Hola, hola, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Cesar is definitely a leader that plays at the very top. It's an honor and a pleasure, and I am here to complement and bring value. César Muñoz es un líder que siempre está en la cima, siempre está jugando hasta arriba, y es un placer poder aquí estar agregándole valor a lo que están haciendo. And Cesar, at any point that you want to jump in and say something, or if you want to interact, that's fun. I love doing things like that. So just know that I am totally okay, and I am here to serve all of the people. Y César, si quieres en un momento determinado aportar algo, si quieres que interactuemos, a mí me encanta hacer eso, y yo estoy aquí para servir a toda la gente. I talk too much, bro. It's all you. Everybody is ready to listen to you. It's going to be a good break. Good break. This is Johnny Wimbrey with hair. If you never see me with hair, most people have never seen me with hair, but I'm kind of having fun growing it out. Este es Johnny Wimbrey con cabello. Normalmente no traigo. La mayoría de la gente no me ha visto con cabello, pero estoy viendo qué tal se ve. I know that we have probably thousands of people who are watching live, and tens of thousands of people will probably see this in the next, 72 hours. Sé que tenemos miles de personas conectados en vivo ahorita, y decenas de miles de personas la van a ver en las próximas 72 horas. And I want you to understand that I recognize the value and the discipline of the individuals who are here with us today. Y quiero que entiendan que hay que reconocer el valor y la disciplina que tienen las personas que están aquí el día de hoy. Welcome to a 2020 that nobody would have ever expected to be in right now. Bienvenidos a un 2020 que nadie hubiera esperado que estuviéramos viviendo el día de hoy. And one of my favorite quotes in the world is a guy by the name of William Ward. Y una de mis frases favoritas en el mundo es de una persona llamada William Ward. He said, adversity causes some people to break. Y dice, la adversidad causa que alguna gente se rompa. So adversity causes some people to break. Adversidad causa que algunas personas se rompan. But it causes others to become record breakers. Pero hace que las otras personas rompan récords. And there are so many people in the world that decided to become a record breaker instead of allowing the pressure to break them. Y hay algunas personas que toman la decisión de ser los que van a romper el récord en vez de dejar que la presión los rompa a ellos. And I believe that Cesar Muñoz is one of those types of people. Y yo creo que César Muñoz es uno de esos tipos de personas. Holton Buggs and the leaderships of iBüümerang are record-breaking mindsets. Holton Buggs y los líderes de iBüümerang tienen mentalidad de personas que rompen récords. So it is my desire to share with you how you can become a record breaker when most people are breaking. Y es mi deseo el día de hoy poder transmitirles cómo tú te puedes convertir en una persona que rompe récords cuando la mayoría de la gente se está rompiendo. iBüümerang was the fastest growing network marketing company in 2019. iBüümerang fue la empresa de más rápido crecimiento a nivel mundial en el 2019. iBüümerang launched in 2019. iBüümerang lanzó en 2019. I have never seen a company launch, and the same year they launch, they are the #1 fastest growing home-based opportunity on the planet. He may be muted. Carlos, are you muted? ¿Me escuchan? Yeah. Okay. Nunca había visto una empresa que desde el primer año
que lanzara se convirtiera en la empresa número 1 a nivel mundial en crecimiento. And that is something that you have to understand. You are a part of history, whether you like it or not. Y eso es lo que tenemos que entender. Tú eres parte de esa historia, lo quieras o no. And even more so, in 2020, in January, Y aparte, en 2020, en enero, the entire world was told to focus on one word, a todo el mundo le dijeron que se enfocara en una palabra. and that word was COVID-19. Y esa palabra era COVID-19. Now, we could be using that as an excuse to why we put all of our business on hold. Y eso lo podríamos estar usando como excusa de por qué ponemos a nuestro negocio en pausa. But remember, we are record breakers. Pero recuerda, somos personas que rompemos récords. We are history makers. Somos personas que hacemos historia. We are growing faster in the midst of the most horrible situation in the history of mankind as we know it. Y estamos creciendo más rápido en el medio de todo esto que es la peor situación que ha pasado a la humanidad hasta ahorita que sabemos. You have companies that are going down right now because of everything that's going on in the world. Hay compañías que están cayendo ahorita por todo lo que está pasando en el mundo. But for some reason, iBoomerang is going up in the midst of a crisis. Pero por alguna razón, iBüümerang está creciendo en medio de una crisis. Why? ¿Por qué? This is where you should pay attention. Aquí es donde deberías de poner atención. Many people are entertaining in their own lives, giving up and breaking. Muchas personas se están entreteniendo en sus propias vidas, rindiéndose y rompiéndose. And iBoomerang has taken the responsibility of being a positive distraction in the midst of tragedy. Y iBoomerang ha tomado la responsabilidad de ser una distracción positiva en medio de toda esta tragedia. Why is that important to know? ¿Por qué es importante saber eso? Because you can be a part of helping while everybody else is on standby, if you will. Porque tú puedes ser una parte de los que van a ayudar mientras todos los demás están en stand-by o en pausa. The reason that we are experiencing more record-breaking growth today than we were doing in October of 2019. La razón por la que estamos teniendo más crecimiento y más récords se están rompiendo hoy que lo que hicimos en octubre del 2019. We are growing faster today in the midst of a crisis than we were when everything was okay. Y estamos creciendo más rápido hoy en medio de la crisis que cuando todo estaba bien hace unos meses. Why? ¿Por qué? Because the entire world is being told to stay home and stay safe. Porque todo el mundo le están diciendo quédate en tu casa y mantente a salvo. So when's the best time to introduce somebody to a home-based business? Así que ¿cuál es el mejor tiempo para introducir a alguien a un negocio desde casa? When they are at home, Cuando están en su casa. because it's a home-based business. Porque es un negocio basado en casa. So never before have we had everything that's working in our favor and we're helping people at the same time. Y nunca antes habíamos estado en el grado que todo estuviera a nuestro favor y que al mismo tiempo estamos ayudando a la gente. Why am I sharing this with you? ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Because I want you to get this in your heart, get this in your brain. Porque quiero que todo esto lo tengan en su corazón y en su mente. Because whatever's inside you, that's what's going to come out when you're building iBoomerang. Porque lo que sea que tú tienes dentro de ti, eso es lo que va a salir cuando tú estás construyendo iBoomerang. And I understand the power of having great posture from the inside out because you know what you represent. Y yo entiendo qué es y qué se siente tener postura de adentro hacia afuera porque sabes lo que representas. I have taken it and made it my God-given obligation to share iBoomerang right now. Yo he tomado y lo he visto como una obligación que me dio Dios a mí
el compartir iBoomerang ahorita. So for me, building iBoomerang is answering my prayer to God. Así que para mí, construir iBoomerang es estar respondiendo mis oraciones a Dios. Empower the people. Empoderar a la gente. Help the people. Ayudar a la gente. Share things with them that's going to expand their life. Compartir cosas con ellos que va a expandir su vida. And for the last 90 days, my team has grown faster than I've ever seen before because I have a mission. Y por los últimos 90 días, mi equipo ha crecido más rápido que lo que he visto antes porque tengo una misión. I am making more money in iBoomerang than I've ever made before because I've made it a mission. Estoy ganando más dinero en iBoomerang que lo que había ganado en toda mi vida porque lo he hecho una misión. And making money was never a part of the mission. The mission was to help people. Y ganar dinero nunca fue parte de la misión. La misión era ayudar a la gente. There are people who joined iBoomerang in March of 2020. Hay gente que entra en iBoomerang en marzo del 2020. That I have recognized as Ruby in the last 24 hours.
So you have to ask yourself, are you thinking like a consumer or are you thinking like an entrepreneur? ¿Ves? Te tienes que preguntar a ti mismo, ¿estoy pensando como un consumidor o estoy pensando como un emprendedor? iBüümerang was designed for ambassadors who want to think entrepreneur. iBüümerang fue diseñado para embajadores que quieren pensar como emprendedores. The PRIB was designed for people who want to think consumer. Y el PRIB está diseñado para la gente que quiere pensar como consumidor. So the consumer says, I'll wait until everything is perfect. Fine, become a free customer. Y el consumidor dice, me voy a esperar a que todo esté perfecto. Perfecto, conviértete en un cliente gratuito. An entrepreneur says, let me get positioned before everything is perfect for the consumer. Y el emprendedor dice, déjame posiciono antes de que todo esté perfecto para el consumidor. The entrepreneur says, how do I position myself before the world starts traveling again? El emprendedor dice, ¿cómo me posiciono antes de que el mundo empiece a viajar otra vez? An entrepreneur says, how many ambassadors can I build before the floodgates open back up? El emprendedor dice, ¿cuántos embajadores puedo construir antes de que todo empiece a correr? An entrepreneur says, how many customers can I have in my team before the world starts traveling again? El embajador dice, ¿cuántos clientes puedo tener en mi equipo antes de que la gente empiece a viajar otra vez? A consumer says, I'll wait. Un consumidor dice, me espero. Entrepreneur says, I'll position for the explosion. Un emprendedor dice, me posiciono para la explosión. You must think like an entrepreneur in the middle of adversity. Debes de pensar como emprendedor en medio de la adversidad. Because if you think like a consumer, you're going to break. Porque si piensas como consumidor, te vas a romper. Entrepreneurs don't break. Los emprendedores no se rompen. This is our life. Esa es nuestra vida. We don't have time to break. No tenemos tiempo para rompernos. So we break records. Así que rompemos récords. Adversity causes some people to break, but it causes others to become record breakers. La adversidad hace que alguna gente se rompa, pero hace que otras personas rompan récords. I am telling you, you are an entrepreneur. Estoy diciendo, tú eres un emprendedor. You are not a consumer. Tú no eres un consumidor. Entrepreneurs consume. Los emprendedores consumen, But we're not just consumers. pero no somos solamente consumidores. When an entrepreneur spends money, we spend money betting on the future. Cuando un emprendedor usa su dinero apostándole al futuro. A consumer spends money because of what's happening in the present. Un consumidor gasta su dinero por lo que está pasando en el presente. So we know the entire world is going to travel again. We already know that. Y ya sabemos que todo el mundo va a viajar otra vez. Ya lo sabemos. So when's the best time to build the largest group? Before they can travel or after they can travel? Así, ¿cuál es el mejor momento para construir el equipo más grande? ¿Antes de que puedan viajar o después de que puedan viajar? An entrepreneur says before. Un emprendedor dice antes. Let me ask you a question. Déjate una pregunta. When's the best time to buy Bitcoin? ¿Cuándo es el mejor momento de comprar Bitcoin? Before everybody believed it was going to work or after everybody believed it was going to work? ¿Antes de que todos creyeran que iba a funcionar o después de que todos creyeran que iba a funcionar? See, I knew about Bitcoin when Bitcoin was less than $1 a coin. Sabes, yo me enteré de Bitcoin cuando Bitcoin valía menos de $1 por moneda, But I saw it like a consumer. pero lo vi como un consumidor. I didn't see it like an entrepreneur. No lo vi como emprendedor. And I said, I'll wait. Y dije, me espero. They were less than $1 and I said, I'll wait. Valían menos de $1 y dije, me espero. Because I didn't believe that people would do it. Porque nunca pensé que gente lo fuera a hacer. And I missed the momentum of the Bitcoin. Y me perdí el momentum del Bitcoin. You want to know when I bought my first Bitcoin? ¿Sabes cuándo compré mi primer Bitcoin? It was over $7,000 a coin. Ya valía más de $7,000 por moneda. Now remember, I knew about the coin when it was less than $1. Y ahora acuérdate, sabía de la moneda antes de cuando costaba menos de $1.
but I didn't have my entrepreneur hat on when I saw it. pero no traía mi gorra de emprendedor cuando lo vi. I took my entrepreneur hat off. Me quité la gorra de emprendedor. If I would have kept my entrepreneur hat on, Si hubiera traído mi gorra de emprendedor puesta, I would be worth hundreds of millions of dollars today. ahorita yo valdría cientos de millones de dólares hoy. So would you rather invest in travel when everybody is not traveling, or would you want to invest after they start traveling? Así que quisieras invertir en viaje antes de que la gente esté viajando o ya después que la gente esté viajando. If you are using the excuse, the reason that you're not building iBoomerang right now is because we lead with travel and no one's traveling. Y si estás usando la excusa de que ahorita no estás construyendo iBoomerang porque estamos iniciando con viajes y ahorita nadie viaja, You tú think piensas like como a consumer. un consumidor. Just like I missed hundreds of millions of dollars in Bitcoin. Así como a mí se me fueron cientos de millones de dólares en Bitcoin. If you are not building as fast as possible right now during the storm, Si no estás construyendo lo más rápido posible ahorita durante la tormenta, you are going to miss the wave of momentum that's coming in the future. te vas a perder la ola de momentum que viene en el futuro. Not maybe. No probablemente. This is not an if. No, esto no es sí, It is a guarantee. es una garantía. So you need to be iBoomerang from the inside out if you want this to work right now. Así que tú tienes que ser el boomerang de adentro hacia afuera si quieres que esto funcione ahorita. So when people tell me, Johnny, I will join after the pandemic is over, Ahora cuando la gente me dice, Johnny, yo me voy a unir cuando se acabe la pandemia, I will tell them just become a customer because right now I'm looking for entrepreneurs. yo les digo, no, solamente a este cliente porque ahorita estoy buscando emprendedores. Because I'm going to build the largest army I can build possible before the floodgates open up. Porque yo voy a construir el ejército más grande que pueda antes de que se abra todo el mercado. That's how an entrepreneur thinks. Eso es como piensa un emprendedor. A consumer says, I'll wait. Un consumidor dice, me espero. And you can change the thinking from entrepreneur or change the thinking from consumer with a snap of a finger. Y tú puedes cambiar la mentalidad de emprendedor o de consumidor en un segundo. C or C. Sí o sí. If it's yes, if it's C, type it so I can see it myself. Si es sí, ponlo aquí en el chat para verlo yo. There you go. It's yes or yes. It's C or C. Yo sí, eso yes. If you think like a consumer right now, you are going to lose the same way I lost on Bitcoin. Si piensas como consumidor ahorita, tú vas a perder de la misma manera que yo perdí con Bitcoin. And let me give you some factual information to build your faith, to build your posture and your strength from within. Y déjate doy una información y unos hechos para construir tu fe, para construir todo lo tuyo de adentro hacia afuera. The power of our product is the PRIB. El poder de nuestro producto es el PRIB. We use travel the same way Amazon used books. Usamos los viajes de la misma manera que Amazon utilizó libros. Do you think Amazon.com started with books and only books? ¿Tú sabías que Amazon.com inició con libros y solamente libros? Do you think Mr. Bezos cared that the whole world could read? ¿Tú crees que a Jeff Bezos le importaba si el mundo podía leer? That's not why he started with books. Eso no es la razón por la que inició con libros. He started with books because he was going to build an algorithm to learn the customers, the free customers. Él inició con libros porque quería construir un algoritmo para entender a los clientes gratuitos. Now, how did he learn the customers just based on what they're reading? ¿Y cómo aprendió de los clientes solamente por lo que leen? Because if you read a book about cooking, you're telling Amazon you like to cook and you like food. Porque si tú lees un libro de cómo cocinar, le estás diciendo a Amazon que te gusta cocinar y te gusta la comida.
if you order books about astrology and the stars, Y pides libros de astrología de las estrellas, travel and beautiful destinations, viajes y destinos bonitos. how to be an auto mechanic. Cómo ser un mecánico. It doesn't matter. Whatever books you're ordering, you're telling Amazon who you are as a person. No importa, cualquier libro que tú pidas, le estás diciendo a Amazon cómo tú eres como persona. So they built an algorithm for years studying us so they would know what to sell us in the future. Así que construyeron un algoritmo con libros para estudiarnos, para saber qué vendernos en el futuro. Amazon is the fastest growing country in the world today. Amazon es la empresa del crecimiento más rápido en el mundo el día de hoy. Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? They learned their free customers' personalities Aprendieron la personalidad de sus clientes gratuitos. simply by what they read. Simplemente por lo que leen. iBoomerang iBoomerang is using travel to do the exact same thing. está usando los viajes para hacer exactamente lo mismo. We are studying our customers based on where they want to travel. Estamos estudiando a nuestros clientes basado en a dónde quieren viajar. Listen to me and hear me very clearly. Escúchame y pon atención muy bien. I did not join iBoomerang because of what it is today. No me uní a iBoomerang por lo que es hoy. I joined iBoomerang because of what it's going to be 3 to 5 years from today. Me uní a iBoomerang por lo que va a ser 3 a 5 años a partir de hoy. I think like an entrepreneur. Yo pienso como emprendedor. This is ground floor, people. Esto es las bases, amigo. Amazon used books. Amazon utilizó libros, We're using travel usamos nosotros viajes to learn our free customers. para aprender de nuestros clientes. Every time somebody searches where they want to go, we know where they want to go, even if they didn't book it. Cada que alguien busca a dónde quiere ir, sabemos a dónde quieren ir, aunque no hayan reservado. We know what time of the year they want to go. Sabemos qué fechas quieren ir. We know how many people in their family are going to be traveling with them. Sabemos cuánta gente de su familia va a viajar con ellos. Amazon used books and they became the fastest growing company in the world today. Amazon utilizó libros y se convirtió en la empresa de más crecimiento en el mundo el día de hoy. We will use travel. Vamos a utilizar viajes. Which one do you think is better to learn a customer? ¿Cuál crees que es mejor para aprender de un cliente? Do you really understand where we're headed in the next 3 to 5 years? ¿Realmente me entiendes hacia dónde vamos en los próximos 5 a 3 años? This is why I'm on fire right now. Eso es por lo que yo estoy encendido ahorita. I'm not on fire for 2020. No estoy encendido por el 2020. I'm not on fire for 2021. No estoy encendido por el 2021. Yes, I'll be recognized. Sí, voy a ser reconocido. Yes, I will make millions. Sí, voy a ganar millones. Yes, I will create millionaires. Sí, voy a crear millonarios. But that's nothing compared to what's going to happen in the next 3 to 5 years. Pero eso no es nada comparado a lo que va a pasar en los próximos 3 a 5 años. You have to understand the ride that you are about to take. Tienes que entender el viaje que estás a punto de tomar. But understanding it is not enough. Pero entenderlo no es suficiente. You got to put it into action. Lo tienes que poner en acción. This is not the time to wait to build. No es el tiempo de esperarte para construir. This is not the time to sit on your ass and do nothing. No es el tiempo de estar sentado y no hacer nada. This is the time Este es el tiempo to go faster, para ir más rápido, stronger, más fuerte, harder, más duro, faster, más rápido, stronger, fuerte, harder, más duro, faster, más rápido, stronger, fuerte, harder, faster, stronger, harder, faster, stronger, harder. Why? ¿Ok? Okay? You Tú are an entrepreneur. eres un emprendedor. The consumers are waiting for you, Los consumidores están esperando, but the entrepreneurs will build the foundation pero los emprendedores van a construir la fundación for where we're headed. para donde vamos. You have to be an expert of painting the vision of where we're headed. Tienes que ser un experto en pintar la visión de hacia dónde vamos. We are a ground floor company. Somos una empresa de inicio. It's a ground floor opportunity. Es una oportunidad que va iniciando.
And the year that we launched, Y el año que lanzamos, we were the fastest growing company in the world in home-based businesses. fuimos la empresa de crecimiento más rápido en el mundo de negocios del hogar. January, February, March, and April, we are actually growing faster than we did in September, October, November, and December. Enero, febrero, marzo y abril, estamos creciendo más rápido que lo que crecimos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. And the only people who aren't growing faster Y la única gente que no está creciendo más rápido are those who are at home in their house thinking like a consumer. son esas personas que están solos en su casa pensando como un consumidor. I invite you to think like an entrepreneur Te invito a pensar como emprendedor, because we have lives to save. porque tenemos vidas que salvar. We have people to set free Tenemos gente que tenemos que salvar in every language around the world. en todos los idiomas alrededor del mundo. Today, Hoy I have already done a Zoom for people in France, ya hicimos un Zoom para gente en Francia, Canada, Canadá, United Kingdom. Reino Unido. In 10 minutes from now, I'm leaving here to go do another Zoom call in the Czech Republic. Y de aquí en 10 minutos voy a irme de aquí para hacer una llamada en la República Checa. Why am I working harder right now than I've ever worked before in my life? ¿Por qué estoy trabajando más duro ahorita que lo que he trabajado en toda mi vida? Because I am in the mindset of an entrepreneur. Porque tengo la mentalidad de un emprendedor. The mindset of an entrepreneur La mentalidad de un emprendedor will leave an inheritance for my children's children. va a dejar una herencia para los hijos de mis hijos. It will build generations after I'm gone. Va a construir generaciones una vez que me haya ido. One day, my great-great-grandchildren will talk about their great-great-grandfather, Johnny Wimbrey, who changed everything for the Wimbrey name. Un día mi tataranieto va a hablar de su tatarabuelo, Johnny Wimbrey, que cambió todo para el apellido Wimbrey. One day, my children's children's children will talk about how I decided to build through a crisis and it changed their life forever. Un día los hijos de mis hijos van a hablar cómo una persona trabajó en medio de la crisis para cambiar sus vidas para siempre. What will your great-great-great-grandchildren say about you? ¿Qué van a decir tus tataranietos de ti? That you thought like a consumer in the middle of a crisis? ¿Que pensaste como un consumidor en medio de la crisis? Or you decided to become a record breaker because you turned on entrepreneur? ¿O decidiste ser una persona que rompe récords porque prendiste tu lado emprendedor? The only difference between a consumer and an entrepreneur La única diferencia entre un consumidor y un emprendedor is their thinking. es la forma de pensar. I invite you to think different. Te invito a que pienses diferente. I invite you to think generations from now. Te invito a que pienses generaciones adelante. Let the crisis be your fuel Que la crisis sea tu combustible and let it burn inside to the point where it forces you to want to help people. y que queme por dentro al punto que te force a querer ayudar a la gente. The fun is coming. La diversión viene, The trips, they're coming. los viajes vienen. We will play on beaches around the world together. Vamos a jugar en playas alrededor del mundo todos juntos. We know that's coming. Sabemos que eso viene. How do I know that's coming? ¿Cómo sé que eso viene? Because the human race is undefeated. Porque la raza humana está invicta. Nothing has eliminated the human race. Nada nunca ha eliminado a la raza humana. So we will get out of this. Así que vamos a salir de esto. We will make it to the other side. Vamos a hacerlo, vamos a lograr llegar al otro lado. The question is, will you still be a consumer or will we see you as an entrepreneur on the other side, successful because you built during the crisis? La pregunta es si te vamos a seguir viendo como consumidor o te vamos a ver como un emprendedor exitoso del otro lado porque decidiste construir en medio de la crisis. Travel's the largest industry in the world. Viajes es la industria más grande del mundo. I've done over $1 billion in travel in network marketing. He hecho más de $1 billón en viajes en redes de mercadeo. So I know this industry. Así que conozco la industria. And we're not a travel company.
No somos una empresa de viajes. We lead with travel with the PRIB. Estamos iniciando con viajes en el PRIB. The three of the 5 largest industries in the world, 3 de las industrias más grandes del mundo. oil and gas, Gasolina y petróleo, food, comida and pharmaceutical drugs. y drogas farmacéuticas. Those are 3 of the 5 largest industries in the world. Son 3 de las industrias más grandes del mundo. If you add oil and gas, food, and pharmaceuticals, add all 3 of them up, Y sumas farmacéuticas, el petróleo y estas 3 industrias todas juntas, these 3 added together still do not equal what this one industry does. The number 1 largest industry in the world is travel. todas juntas no igualan a lo que hace esta industria, la más grande del mundo, viajes. These are the type of things that I know that keep driving me to get as many ambassadors, as many customers in my team as possible in the next several months. Estos son los detalles que me tienen a mí siguiendo yendo por más socios y más clientes en todos estos meses. Because the largest industry in the world is about to wake back up. Porque la industria más grande del mundo está a punto de despertar de nuevo. So my question to you is, Así que do you want to profit when the travel world wakes up? ¿Quieres generar ganancias cuando se despierte los viajes? Most of the world will be spending money, La mayoría de la gente va a estar gastando dinero. and there's nothing wrong with that, Y no tiene nada de malo, but you're different pero tú eres diferente. because you knew better. Porque tú sabías mejor. You could have been in position to profit off the consumers. Tú estás en posición para poder sacar ganancias de los consumidores. So I empower you right now to get in position like you've never been in position before. Así que te empodero el día de hoy para que te pongas en posición como nunca te habías posicionado antes. The boom is coming. El boom viene. The boom is real, El boom es real. and there's nothing we can do to stop the boom. Y no hay nada que podamos hacer para detener ese boom. But my question for you is, Pero mi pregunta para ti es, will you spend money on the boom or will you be making money because of the boom? ¿vas a gastar dinero en el boom o vas a estar ganando dinero gracias al boom? Well, Johnny is just hard right now. Johnny es muy duro ahorita. Johnny, I just emotionally, I'm in a very bad place and I can't get out of this place. Johnny, ahorita emocionalmente no estoy en un lugar sencillo y quiero salir de esto. I'm going to share my favorite quote with you and I hope it changes everything. Te voy a compartir mi frase favorita y espero que cambie todo. Adversity causes some people to break, La adversidad causa que algunas personas se rompan, but it causes others to become record breakers. pero causa que otros rompan récords. There's a record breaker inside you. Hay un rompedor de récords dentro de ti. You just have to let that record breaker come out. Solamente tienes que dejar que ese rompe récords salga. And if you don't do it for you, Y si no lo haces por ti, do it because you want to help people. hazlo porque quieres ayudar a la gente. And the more people you help, Y entre más gente ayudes, your children's children will benefit from your heart to help people. los hijos de tus hijos se van a beneficiar por el corazón que tienes y ayudas a la gente. We are entrepreneurs Nosotros somos emprendedores in a home-based business, en un negocio desde el hogar. and the whole world is being told to stay home and stay safe. Y todo el mundo les están diciendo que se queden en su casa y sean seguros. When's the best time to build a home-based business? ¿Cuándo es el mejor momento para construir un negocio desde el hogar? When people are at home. Cuando la gente está en su casa. I have been in front of more people in the last 30 days than I have been in the last 3 years. He hablado con más gente, he estado frente de más gente en los últimos 30 días que lo que he visto en los últimos 3 años. I used to have to go to the airport. I had to go get my passport, travel 24 hours around the world. Antes tenía que ir al aeropuerto y por mi pasaporte y viajar 24 horas alrededor del mundo. Now I just come upstairs in my movie room and voila, I'm in front of thousands of people right now. Ahora nada más subo al segundo piso
a mi cuarto de televisión y voilà, estoy enfrente de miles de personas. And technology is in our favor Y la tecnología está a nuestro favor, because there are more presentations going on right now every day than there was in 30 days in the past. porque ahorita hay más presentaciones diario que lo que antes había en 30 días. So be a part of the boom. Así que sé parte del boom. You're attached to some of the greatest leaders I've ever met in network marketing. Estás con algunos de los mejores líderes que he conocido en redes de mercadeo. Do exactly what they say Haz exactamente lo que digan, until it makes sense. hasta que tenga sentido. We don't have time to slow down and teach why. No tenemos tiempo para detenernos y explicar de por qué. Just follow their lead and do exactly what they say, and I will see you on the other side in a very prosperous situation. Solo sigue su liderazgo y haz exactamente lo que ellos te digan y te voy a ver en el otro lado con todo ese éxito. I appreciate you having me, guys. God bless you. Take a screenshot, tag me, take a screenshot. Me da mucho gusto que me tengan aquí, por favor, tomen un screenshot, me ponen un tag. Muchas gracias por tenerme aquí. Tag me at Wimbrey. I will share it. If you tag it, I'll share it. God bless you guys. Thank you so much. Buenas tardes, buenas noches. Go out and make some big money. The boom is real. Let's go. Muchas gracias. Pongan un tag @Wimbrey y yo los voy a repostear. Thank you very much.